E aí rapaziada, nesse vídeo eu vou tentar fazer uma espécie de vlog mostrando a minha viagem de Paris até Geneve, onde um dos meus melhores amigos mora, e a gente vai tentar fazer snowboard por lá. Como eu moro em Paris, eu preciso só pegar um trem do Gare de Lyon, que demora mais ou menos 2h30, e aí eu já consigo chegar em Genebra. E a gente decidiu esquiar lá porque de lá até as estações que ficam na fronteira com a França é tipo 1 hora. Então a ideia era ir pra lá de trem, atravessar pra Suíça e no dia seguinte acordar cedo e voltar pra França, mas de carro, pra ir pra essas 2 estações já com os equipamentos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue aí e confere o nosso vlog. A neve já tá um pouco derretida, bastante, né? Mas a gente chegou. Should we walk? And she told me that there are two peripheric. This one is it goes higher, so let's take this one. We have the forfeit, and maybe we should go there to pick up the. But now it's cold, huh? With the wind. I brought this other one because I thought that if it was colder, I would use this because it's more chamois. But it's amazing, and we have really like a richness of different landscapes. We have the sea, we have the ocean, we have the French Riviera, we have mountains, we have Normandy, but we have take the reds. Okay, so we go to that one and after we go to the top. There's Geneva.